Wewe ukifanya piping yako ama ufanyiwe piping, hii ni ya client ama maplumber, make sure umefanya water testing hizi waste pipes. Hizi waste pipe watu wengi usahau kuzifanya water testing. Hizi za choo huku lazima pia uziweke maji kama zinatoka juu ama zinatoka huku zikienda huku, uzifanye water testing. Juu ukikosa kufanya hivyo unapata kuna joint maybe ilipasuka ama pipe ilikuwa imepasuka na huku jua. So wakipiga plaster wewe unashangaa ama ukuchoma poa, lakini ni pipe yako ya waste inamwaga. So make sure hadi waste ukifanya hizi zingine water testing, hadi waste fanya water testing kabisa.